Nilqakom għal episodju ieħor ta' Bejn Xena u l-oħra, programm fuq it-teatru f'Malta u dak li jaħdmu fih. Jiena Nikolai Azzopardi. Fil-waqt li l-udjenza spiss tifoka fuq l-atturi u d-diretturi, hemm tim sieħ ta' kreattivi li jaħdmu wara kwinti biex joħolqu d-dinja li naraw fuq il-palk. Il-mistieden tiegħi, Matthew Cassar, huwa wieħed minn dawn in-nies. Matthew bena karriera kemm f'Malta kif ukoll fir-Renju bħala set u costume designer. Ix-xogħol tiegħu der f'produzzjonijiet bħal Into the Woods, Dear Evan Hansen, Amelie u l-pantomimi tal-Manuel Theatre. Fil-waqt li barra minn Malta, ħadem fil-produzzjonijiet kbar bħal Wicked u The Phantom of the Opera. Matthew, merħba fuq Bejn Xena u l-oħra. Good morning, kif aħna kollha sew? All right. Thank you ħafna tal-istedina. Ta' xejn. Kif għadna inti taħdem fis-sett kif ukoll fil-kostumi, għalmi ma jafx aħna morna l-iskola wkoll flimkien konna l-ewwel grupp tal-A-level ta' theatre. Konna l-ewwel grupp, eżatt, Performing Arts. Eżatt. Mbagħad anke l-Università. Mala. Ġifieri bqajna naraw xulxin nikbru. Kważi 10 snin issa. 10 snin, hekk tiġi. Ma tears me. Laqas realizza. Fil-fatt ġej llum hekk niġi l-Università bdejt nirrealizza kemm għadda żmien u kemm kont li ma niġi l-Università. Ekku l-memorji just they came flooding back, which is really sweet. Anke. Infatti l-ewwel darba ġejt nirrekordi episode hawnhekk. I bumped into waħda mill-lecturers tagħna, it was like a... Il-laħwa. That's really nice. Allora, kif għadna inti tfajt fuq id-disinn tal-palk u tal-kostumi, għajli kif bdiet il-passjoni tiegħek għal affarijiet? Kien hemm xi puntek fej iddeċidejt dan huwa li rrid nagħmel bħajti? Il-passjoni tat-teatru dejjem kienet hemm minn età żgħira. Inħoss nisni minn 5 snin u dejjem inħobb ngħidha, ma minn 5 snin għamlu missieri kienu ħaduni it-teatru għall-ewwel darba. Għax kont qed neqridilhom u ngħidilhom vera nixtieq mur nara xi ħaġa teatru. Għax kont naħseb tfajjel differenti mill-oħrajn, hekk nista' ngħidlek, kont ifissat fuq il-Phantom of the Opera. Kienet xi ħaġa li kienet taffett kelli vera kienet taffaxxinani il-musical The Phantom of the Opera. U kont noqgħod nisma' recording li kellna d-dar fuq CD. U l-idea ta' teatru kienet vera taffaxxinani. Allura kont labtom jihdun it-teatru, kienu ħaduni fil-fatt it-teatru Manuel. U kont rajt opera, la Nozze ta' Figaro, u fil-fatt kull darba li naħdem il-Manuel hemm dik il-link li dejjem tfakkarni f'meta kont żgħir u mort nara xi ħaġa l-ewwel darba. U niftakar kont ħalt it-teatru u kont ġast affaxxinat bliet nara qudiemi. U minn dak iż-żmien il-ħajra ta' teatru dejjem baqgħet tikber fija. Ta' żgħira d-dar dejjem kont noqgħod nagħmel ix-shows il-lommi u l-missieri. Kif taf int ukoll li jisni u dejjem kont noħsib dak l-aspett artistiku tagħhom, so kont noqgħod naqbad kostumi antiki tal-karnival, naqbad il-pupi tal-Playmobil u nagħmel modelli żgħar tat-teatru, u nagħmel udjenza ta' parsi u mpenġi u nagħmel xenarju, props żgħar, u dik dejjem baqgħet tikber. U dejjem baqgħet fija. Kont laki ħafna wkoll li waqt li kont Malta, waqt li kont għadni student, kont ninvolvi ħafna productions, kont nassisti l-ħafna nies. Denise Malholland kienet waħda mill-persuni li she's a costume designer, per eżempju, as well as a director and a fantastic practitioner. Kont nassistija ħafna f'pantos, so dejjem kont tarana fl-imkien b'xi glugan fidejna waħlu il-rhinestones u sequins. U b'dak il-mod jiena dejjem jisni kont qed nikber u nitgħallem minn nies fl-industrija. Imma nħossni minn dejjem kelli dik ix-xejra ma ta' 9 snin, 10 snin, bdejt nirrealizza li dan tista' tkun karriera, li tkun set costume designer tista' tkun xi ħaġa li inti tagħmel. U jisem minn 19 snin, dejjem kom dak lan li xi darba din nagħmilha il-karriera tiegħi. U nħossni llum naħseb fortunate enough li ngħid li hija din hija l-karriera tiegħi, il-ħolma tiegħi saret il-karriera tiegħi. Li hija saħaġa mhux ħafna nies jistgħu jgħiduha. Forsi anka naħseb growing up l-idea li taħdem fil-qasam artistiku tista' tgħid issejjaħlu il-full-time tiegħek kienet xi ħaġa li ma kienx daqshekk forsi possibbli jew komuni. Illum il-ġurnata nħossni kburi ngħid li hija actually komuni ħafna u għandha tkun b'dak il-mod. Il-ħolma tiegħi sa bażikament saret realtà. Good. U kien hemm forsi x'kienet l-ewwel produzzjoni li int kont iddiżinjajt imbagħad. Jien niftakar meta konna għadna sixth form flimkien kont ġejt nara
Sweeney Todd. Ekku. Li konta minn tas-sett. Ekku, dak kont għadni student, parti minn Further Stages, u kont kind of ħadd l-ewwel xejra lejn id-disinja set. U kont għadni dak inħossa still at a student capacity kienet, dik il-production, imma kienet eżatt l-ewwel xejra lej tid-disinja set. U ovvjament jisni, again, kifat, meta kont għadni Malta kelli dawk l-opportunitajiet li nassisti u kif tajt in student productions li stajt nikkontribwixxi lejhom. U ġejt f'dat, nista' ngħid. Kellek tikkonvinċi xi ħadd biex iħallik. Mhux issa, x'isni minn dejjem ħabba li kont dak it-tip ta' student li vera ninvolvi ruħi nkun vera entużjast. Jew pereżempju anke fl-iskola għandna bżonn prop. Tinkwitax għandi wieħed id-dar, anke ma kienx ikolli wieħed, kont ngħid li għandi. Just għax tant kont nieħu gost, imbagħad kont immur id-dar. U Tom bi missjoni għidolom ismandi bżonnek, un bat it-tarana namlu xa. Like, dejjem kienem dik l-ideja li inħobb naħdem u nħobb nikrea, ġifiri. U dik il-sabiħ li fija, u anka kol minn ġili jiġi fuq jisaqsin ismandi xejra li nixxie nibda namel kostum, nixxie namel props, set. Dik il-sugġeriment li nati, li tinvolvi ruħek, kemm jista' jkun productions li jtisiru Malta, illum il-ġurnata u kol najt, kemm għan iktar productions u għaddejjin bħalissa kemm tista' tinvolvi ruħek, tieħu l-esperjenza u mbagħad eventwalment inti tkun tista' tagħmel affarijiet għalli kien nifsek. Mhux hekk. Very, very interesting. Allura, mbagħad meta so issa you're how many years in u qed tiddiżinja set jew kostum. Inti għalik x'jagħmel l-asset jew kostum tajjeb? Ma ħafna aspetti, jisni jina ngħid kull proġett iġib proċess miegħu kemm xejn differenti. Koll għandhom l-istess recipe at the end of the day. Għandek il-months of research, misir ta' fis-suġġett sew, titkellem sew mad-director, titkellem sew mal-team creative, mal-creative team kollu basically. Jina, kullħat għandu proċess differenti, għandek play, għandek proċess mod, għandek musical proċess mod, għandek opera proċess mod, panto proċess mod, so koll għandhom l-istess ħaġa. Jina nħobb ħafna nidħol fis-suġġett, so jina the truth is I become unbearable. Meta nkun qed naħdem fuq production għax it consumes me u kollox li għandu x'jaqsam mal-production issir parti minn ħajti. So ma nkunx mixi fit-triq u ma narax xi handrail u nibda ngħid dak il-handrail sa nużaħ family. Dak it-tip ta' persuna jien. Ġifieri inħobb vera immerse myself fully into something u hija xi ħaġa li deep down vera tatini gost. Ġifieri ma nħossix bħala xogħol dik is-sabiħ tagħha. So nagħmel riċerka intensive imma jiena nħobb ukoll naħdem ukoll man nies li actually jibnu l-affarijiet jew ħajħitu l-affarijiet from quite an early stage. Ġifieri mhux niddiżinja kollox lest u mbagħad nagħtihulhom kemm jista' jkun minn bidu. Nibda niddiskuti ma' dan nies x'ħajkun il-prodott finali u ħafna milli jgħidu li huma it ends up becoming the design. Għax huma jkollhom costume maker ikollha idejat kif jistgħu joħorġu ċertu affarijiet, jew jkollu idejat kif jistgħu joħorġu ċertu affarijiet. Same as set builders u hekk. Jiġifieri il-proċess tiegħi dak hu għandek meetings, serje ta' meetings ma' director. Usually I do these weekly meetings over Zoom. On a Monday, fejn niddiskuti ma' director, xikun hemm bżonn għal production. And it's quite a collaborative process. Jina nħobb naħdem ħafna b'mod kollaborattiv għax id-design hija ħaġa u d-direzzjoni hija ħaġa, imma dawk it-tnejn iridu jmorru flimkien. And that's I feel what makes a good production at the end of the day, hija li ma tkunx taf fejn beda d-disinn u bdiet id-direzzjoni u vice versa. Bekk tagħmel produzzjoni kind of iktar cohesive. And then it's kind of once you start these meetings, then you start drawing it up, nibda mpenġi, whether it's a 3D model, jew sketches, kostumi, skont xikun hemm bżonn. U mbagħad once li tkun iddiżinjajta inti tiġi tiqu biex tippreżenta daw l-affarijiet lill-komplement tat-team, lill-costume makers, il-builders, il-kull minn hemm bżonn. U fl-aħħar tippreżenta lill-cast. Dik hija xi ħaġa sabiħa meta inti tippreżenta lill-cast għax huma jkunu raw proċess twil li tkun ilek taħdem fuq u ma jarawha in like a half an hour presentation. Fejn inti tispjegalhom id-dinja li ħajkunu fiha huma għat-tliet xhur li jkunu ġejjin. Hija fatt ġieli rajt ma tagħtelaw il-videos u hekk tal-presentations. Inti is it just about showing them what they're going to be
Jo li inti ġib xi tip ta' feedback minnu da. Li fija sabiħ jiena nħoss kif għadt nisni nħobb nagħmilha anke qabel dik. Speċjalment fejn jidħol kostumi, pereżempju meta għamilt il-kostumi ta' kemm ta' Into the Woods u anke ta' Amelie, inħobb nibgħat a small questionnaire. And it's nothing much, imma inħobb inkun naf dak li jkun, luckily ħafna mill-atturi li naħdem magħhom issa ġaħdimt magħhom, imma pereżempju family kelli serje ta' atturi li qatt ma ħdimt magħhom. Sabiħ li inti tkun taf l-attur, ħalli inti tiddiżinja għal persuna, mhux the other way round, mhux iddiżinjajt kostum and I try and make it fit a person. Iżżomm il-features tal-persuna, l-style, ħalli it all becomes part of the character. And I think what's nice is li meta jkollna del presentation, ma jaraw li l-om infusom f'dawn l-sketches, ma jaraw li l-om infusom. U l-iktar soddisfazzjon naħseb li nħoss meta jgħidu li eżatti jek xtaqta, jew hekk immaġinajt. Illallu, this makes perfect sense. Għax huma jkunu jistgħu issa waqt li din jagħmlu rehearsals, okay, mela hemmhekk hemm taraġġ, u mbagħad minn dat taraġġ ħaninżel hekk. U it all makes anke l-model, il-mod li jkollok model hija xi ħaġa jien nemmen li hija xi ħaġa importanti biex inti tkun tista' tivviġwalizza kif ħajkun il-palk. U l-attur għalihom hija xi ħaġa li tihom dik that extra step to help build their characters and build their performance, you know. U tqal ċertu eċitament ukoll. Ħafna. Jiena niftakar s-sanra konna naħdimna fuq Magic Flute. Ekku. U mitis kollha tal-Manuel kont imurek, imma fil-kurutur fejn il-lift, ma fkonx tafa di, dejjem kemm dak il-modell. Il-modell, ekku. Hija rajtu. Fejn il-lift, kull min jgħaddi minn hemmhekk kulħadd kien jara. Ekku. U ħed, it makes a difference, u taraħ. U tkun tista' tmexxi hekk. Diki, li ddaħħal idejk f'modell u tkun tista' tivviġwalizza orek mela hawnhekk ħirġa sodda, mela issa hawnhekk għandi spazju biex ndaħħal 5 atturi. Jiena nisibha faċli ħafna, ifhem illum il-ġurnata kollox impenġu 3D u xorta nagħmlu dak il-proċess, imma hemm xi ħaġa li kollok xi ħaġa tanġibbli tista' tmexxi u tilab. Anke textures u l-paint references għal scenic artists huma ħafna iktar faċli li taqrom minn xi ħaġa on a small scale, you know? Makes sense. Niftakar ma nafx konx miegħi f'dak il-unit l-università tas-sett design. Ekku dak huwa B-theater, jien ħabba li kont ħadd performing arts, imma naf kellkom kontu tiġu kontu tmorru l-Manuel fil-fatt. U għax kien Adrian Mam. Ekku, Adrian is one of the tutors. Niftakarna nagħmlu l-modelli u jien ovvjament fat fingers. Allora ma tantx kont ikun maħal, hemm ċertu gostu. Ekku. Allora meta tiddiżinja u għadek karta bajda. Ekku. X'inhu l-ewwel ħaġa tikkunsidra l-estetika jew l-loġistiċi? It-tnejn morru jitfit fil-verità, isek mill-bidunet tibda taħseb għax inti isek dejjem tikkonsidra what will make a good design. Huma l-verità huma żewġ affarijiet jitfit. U sabiħ li toħlom, u jien naħseb dik dejjem li ngħid any director li naħdem magħhom ngħidilhom għalissa tagħtux kas budgets, għalissa tagħtux kas flus, għalissa just oħlom, naraw x'nistgħu nikkreaw flimkien. So is-sabiħ hija li tibda kind of in an ideal world x'kollox jista' jsir, imma automatically f'moħħi dejjem għandek ukoll the logistical side of it u x'ħajkun prattiku l-scale mal-attur, jekk hemm affarijiet bir-roti l-attur kif ħajċaqlaqhom. So fil-verità jmorru jitfit, inti titaħdimhom in a way bl-istess mod. Sejn meta jkollok il-kostumi involuti wkoll barra s-sett. Jiena nħobb naħdimhom fl-istess ħin, għax waħda ħadd influenza d-deċiżjoni tal-oħra. Jekk hemm għal sett kolorit, mela l-kostumi ma jistgħux ikunu daqshekk koloriti, u viċe versa. Jiġifieri għandek ħafna dipartimenti, ħafna ideat li jridu jinħadmu kollha bl-istess mod u fl-istess triq iridu jsiru. Infatti kont ngħid naħseb huwa importanti ħafna li daw l-elementi kollha is-sett, il-kostumi, id-dwar ukoll kollha titkellmu b'lingwa waħda. Diki. U l-fatt li tagħmel persuna waħda tgħin, ma kejk m'intix persuna waħda għandek dik il-komunikazzjoni throughout. Diki. Importanti biss. Ħafna. U again, meta ġili għamilt pereżempju set biss, pereżempju f'Pantos, dal-aħħar 3 snin dejjem għamilt naħa ħadsib is-set. Imma dejjem kont qed naħdem very closely mal-costume designer, you know. L-ewwel sena kienet Denise mal-Holland, tieni sena wkoll Denise, bad kellna Simona, ġifieri dejjem kien hemm dan nies li jien dejjem ħdimt magħhom ħalli inti tara li x-xena kompluta tidher kif tixtieqek. Il-vision is one holistic kind of vision, you know. Diki.
naqbel miegħek 100%. Allura l-ideat nkun jiġu minn kull imkien ma' direttur, minn ħatijak. Forsi fej l-iktar li jiġu tajt? Mill-ħajja, għandek xortu proċess ta' kif fej tfittex ideat, tmur ġurnata fil-kampanja tara xi. Ispirazzjoni, dik kutajdi, I mean, l-ispirazzjoni ġibba minn kull imkien, per eżempju, ħanaqleb issa meta nagħmel musical. Għalija l-ikbar ispirazzjoni f'musical hija l-mużika. How does it sound? How does the musical sound? Jekk għandek musical li huwa kbir u grandjus, mela hemm xi ħaġa li it has to carry throughout the design. Jiġifieri il-mużika hija a big influence, inħossat influenzani ħafna. Dik hija one of the biggest sources of inspiration. Nista' nassigurak li by the end of the process, qabel ma bikunu bdew rehearsal, jien inkun naf ablament is-soundtrack. You know. Dot taħdem biegħek in the background. Kollu, vera. U there's certain moments and scene changes that are influenced by the music. Jekk inti għandek 3 bars or 4 bars, then that scene change needs to happen within those 4 bars. So għalija, it's the best, and again, I'm a big fan of musicals, kif taf inti, minn qed żgħira, dejjem big fan ta' musicals, li wkoll illum il-ġurnata laki li qed naħdem f'din l-industrija li nista' ngħid. Dik is-sabiħ tagħha li hemm ċertu musicals li dejjem ngħidilhom kienu l-bucket list musicals. Illum il-ġurnata tiġi biex taħdem li tajt ħdimt fuqhom hija xi ħaġa kbira, xi ħaġa affaxxinanti ħafna lija. U infatti tu bifejjek tmur fuq website jgħu ta' lista ta' affarijiet fuqhom jew Phantom, Wicked, Dear Evan Hansen. Kollha tolqothom bil-mod il-mod. Iva, mekkedin. Which again, kull proġett tiġib miegħu iċ-challenges u l-affarijiet differenti, ma nħossni naħseb fortunat li ngħid mill-lista tal-musicals tiegħi slowly naħseb qed nolqothom b'xi mod, which is really sweet, you know. U narak iktar sumit tintefa' fuq il-musicals. Imma taħdem fuq il-teatru normali wkoll. Hemm differenza taħdem bil-plays, bil-straight plays ngħidulhom u l-musicals. Kull hemm differenza. Ultimately xorta tikkrea design, ultimately xorta tikkrea spazju fejn inti din l-istorja ħad tiġri. Ġifieri dik l-aspett hemm tibqa' l-istess, li hemm sabiħ għandek that extra element inħoss, that extra layer. And this is what makes musicals, I feel, so special and so beautiful. Li inti meta il-kliem, il-dialogue, the text cannot be expressed further. They break into song and dance. Now, some people love it, some people hate it. I love it. Imma dik li hemm sabiħ f'musical li inti, there's this heightened emotion which then bursts into song and dance. And sometimes not even song and dance. Sometimes it's just a beautiful ballad and a beautiful song and a great 11 o'clock number. But that's what makes it so beautiful for me. But in terms of design, it's pretty much the same. However, there are certain, that this can very much be the way I design or the style tiegħi, but there are certain moments in musicals which I feel they're really nice, and certain beats that are really nice to hit. The end of Act 1 in a musical is very important. So visually, inti tittamel xi ħaġa which can match that big moment. When you think of, musicals, għandek, I mean, I'm just going to look back to the ones we've done, but Amelie, quite recently, we had this massive Elton John number where he comes out in rhinestones and glitter, Għandek Panto, per eżempju, we had The Cave for the end of Act 1. When we did Beauty and the Beast, we had to be our guest. So you find those big moments, dik naħseb li hemm differenza. Li se kemm ċertu structure in a musical, the way it's written, that it allows the designer, I guess, to have fun with that, I see. U naħseb musicals tend to be these bigger projects as well, so it gives you a lot more to play with. Ekku. Infatti, inti għalik, x'inhu l-iktar diffiċli jisu big budget musical or like a smaller budget play? Għax naħseb it-tnejn għandhom it-tajb ħażin. It-tnejn għandhom it-tajb ħażin. I mean, they're both about problem solving. You're trying to problem solve something. I mean, ma tistax tajt ħaġa toħodlok iktar ħin mill-oħra fil-verità. I mean, bħala ammont ta' xogħol għandek kast tikbar automatically għandek iktar ħin, għax għandek iktar kostumi xitpenġi, iktar costume fittings. Imma at the end of the day għandek meta jkollok budget żgħir, għandek il-limit għax qed tipprova tikkrea idea forsi mhux b'daqshekk finanzi u b'daqshekk riżorsi. Imma minnaħa l-oħra meta jkollok budget kbir, jew forsi budget ikbar,
hemm xorta challenge li inti tuża dawk ir-riżorsi dawk il-finanzi in the right places and in the right moments, you know. So it fihom bit-challenges tagħhom inħoss jien. U it scales up. Ekku. Il-budget jikber ma' problemi jikbru wkoll. Ekku, anka l-ispazju li tkun fih għandek mod taħdem on a 4 meter by 4 meter stage in a fringe setting, which I love doing, għax għalija dawk il-challenge li tagħmel show għal-fringe hija li it needs to pack up in a van. Mhux hekk? And actors need to be able to put it up themselves and dismantle it. Jekk mhux b'xi ajruplan. Eżatti, joġieli tikkrea set doppju, jkollok set għal-ran ta' Malta u set għal-ran tal-Ingilterra. Ġifri għandek, that's a nice challenge, you know, to think about, or, you know, it becomes more of a logistical design rather than a design where you can freely roam about. Then, you know, having something like the manual where you have a great team of people li jistaw jamlu like dik id-design, you know, jina nħobb ħafna naħdem il-manual, team tal-ġen, tal-construction, tal-costume department, imur tajab ħafna maħħom. So, Jeffrey, it all has its own challenges and its own perks inħoss. Jien inħossni naħdem ħafna tajjeb meta jkun hemm team kbir. Ta' creatives, ta' set builders, costume makers, għaxek inti, it's no longer your baby, you are passing on this baby to all of these people and then they take ownership of it and that's the best part. Fer, allura l-daqsek, meta jisu niftakru naqa fil-karriera, inti xinu ma sets li tibqa tiftakar l-iktar, ma maġla musicals ikbar, ma tiftakarom, ma forse plays iżar. Jisu, they might have a special place għax kun ħdim tiktar close ma' team. Ekku, I mean, jisni, l-ewel professional show li għamilt, kont għadni kienet l-aħħar show li għamilt pala student ġewa Bristol Old Vic Theatre School fejn studijajt. So jien li spiċajt l-Università ta' Malta mort Bristol Old Vic, fej għamilt MA in Performance Design, where you learn how to become, I guess, a set and costume designer, or they teach you, and the tricks, and how to do it, really. And the last show li kont għamilt kien jisima Catastrophe Bay, which was an original musical, which was done by the students themselves of Bristol Old Vic Theatre School. And I was the last project you do at the school, which is considered as your first professional show, which was really special for me. So somehow I'm always drawn to that. Għax kienet naħseb l-ewwel show, and it goes back to that moment li kontili nixtieq għal ħafna, and then to just see it all on stage, u kelli ġenituri miegħi u sħabi li ġew minn Malta. And it was just one of those things li like għastajt nemmen li din issa ħassir il-karriera tiegħi. So dak huwa għandu ċaġa speċjali li jew kien dak il-proċess kien proċess interessanti, il-musical kien sitwat f'Cornwall, so jien niftakarni kont mort tliet Cornwall before designing the show, ġo Cornwall li tqajt ma' nies, mort ġo pubs għax kienet ambjentat on that kind of setting, qatt niċċekkja l-injam u l-wood grain. But it was quite a nice process, you know. So dak għandu post speċjali ħafna ġo qalbi in terms of a big scale musical. L-ewwel Panto dejjem ħajkollha post speċjali f'qalbek. Kont naħdem ma' waħda mill-ikbar tiegħi Chiara Hisler li id-disinjajna wieħed mill-naħseb one of my favorite Disneys, which is Beauty and the Beast. U dafin ġej ikollok dawk il-bucket list moments, so mill-bidu kont naf be our guest kif kellha tkun u kif kellha tidher. So that will always hold a special place in my heart. But anka riċentament ċertu musicals, you know, Into the Woods kienet esperjenza sabiħ ħafna, Amelie forsi għax riċenti, imma hija waħda naħseb saret waħda mill-favorite musicals li naħseb li qatt għamilt waħdi. Mbagħad ovvjament hemm dawk il-musicals li jien u dawk il-proġetti li jiena kont associate designer għalihom ma' Morgan Large ġewwa Londra, fejn jiena naħdem as an associate designer. Morgan is this fantastic West End set, costume and video designer. Not only West End, he does international shows all over really. And I work at his studio, u bis-saħħatek jiena qed inkompli naħdem u nkabbar naħseb l-esperjenzi li nista' nagħmel. U hemmhekk ukoll għamilna Newsies, that was my first professional show ma' Morgan. And again,
Newsies I was a kid listening to the soundtrack at 9 and 10, you know? Li mbagħad taħdem in the first London production of Newsies was amazing. Kif tista' tiddeskrivija? You know, so mbagħad again, għax insaqsejtni fuq plays, you know, ma' Morgan per eżempju ħdimna fuq different type of plays, you know, ħdimna ma' Billy Porter. He directed one of our plays, This Bitter Earth, which was a very fantastic opportunity to learn and to experience a piece of text and just look at the text and what does that give you, you know, ħdimna ma' Seri McAllen, you know, and kull proġett iġib miegħu dawk l-affarijiet sbieħ li inti tista' tesperjenza. Ġifieri kemm musicals u kemm plays naħseb għandhom post speċjali, ma ninsewx il-pantos. F'qalbi, you know, it's all part of it, you know, diki. Allora meta tkun qed ma' Morgan, associate designer. What is it different to when you're set designing? X'inhu differenza? Ejja, bażikament meta nagħmel il-shows waħdi, jisni kollox nikrea waħdi, ma meta tkun fuq skali kbar, ix-xogħol jisu jinqasam b'tali mod. So l-rwol tal-associate ikun li jisu he translates the ideas of the designer. So basically l-ideat ikunu kollha xorta ta' Morgan f'dal-każ ta' designer. U l-associate xogħlu jkun li jivvisualizza dawk l-ideat. So li penġi drawings, li jkun hemm preżenti għal meetings, jagħmel is-set visits, production week, jagħmel ir-renders, jagħmel it-3D model. Ġifieri basically jisek ikollok xi ħadd biex jassistik throughout the process of a show, of a production, you know? Very interesting. Nimmaġna anka taħdem ma' nispal Mikel u hekk. It can be quite intimidating xi drabi. Iva, u naħseb jiena again inħoss iktar ma jgħaddi żmien għandi ngħid li suppost issir faċli li tiltaqa' ma' celebrities u hekk, ma fil-verità no, I'm just that kid who's excited to be in the room. So jien tgħadnet li ta' ruħi meta nkun, you know, anka pereżempju going back to musicals sometimes, you know, meta milna Sunset Boulevard, ħdimna ma' Sarah Brightman. Issa jiena Sarah Brightman nismaħħa fuq l-original cast recording tal-Phantom. Meta kont like 5. So how is that in my brain it doesn't add up. Ġifieri but at the end of the day what's so beautiful u nista' ngħid kważi għall-maġġoranza tan-nies li dejjem kont lucky enough li naħdem magħhom, they're lovely human beings and that's so beautiful about the industry, u xikultant mux dejjem ipenġu dak il-mod. Everyone is just so happy to be in that room. Everyone is so nice to each other. And I think that is why I'm very much like a strong advocate anka f'Malta. Tipo, everyone just be nice to each other. You know, as we say in Panto, just be nice to each other because we all have the same vision, we all have the same attitude. Let's just have fun with it and just have fun creating something special, you know? Infatti, ġimgħa konna nitkellmu ma' Stephen fuq għadi li u naħseb Malta partikolarment we're quite good at this, imma you know, anka weekend għanduk l-team, vera m'hemmx raġuni għalfejn tkun kompetittiv iżejjed, għax hekk x'ħadd vera jrid immur jinġiela mort nara show nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd pereżempju, anka inti I'm sure. You know, I think it's an we should be pushing each other up. Absolutely. I'm a very strong advocate u dil kulħadd ngħidha, like meta jdoq it-telefon dejjem ħanwieġbu, ġifieri jekk kollok bżonn xi għajnuna or any way I can help any production, any company, I'm always there. I think we should support and uplift each other, you know. The industry is tough enough. So let's just be nice to each other. Let's just make it let's just be helpful, you know. Let's be helpful and just have fun creating what we do, bażikament diki. Mela, semmija naqafu x-xogħol tiegħek f'Londra u xaqt insaqsik, hemmx differenza partikolari bejn industri meta taħdem Malta u meta taħdem Londra. Specific examples, maġa risorsi jinbidlu? Il-proċess tad-disinn huwa verament l-istess. Jew jiena ħanajtek, jien nixtieq verament nżommu l-istess. Nixtieq li nibqa' bl-istess sistema, kemm għax taħdem tajjeb ħafna li imma nemmen ukoll li taħdem tajjeb ħafna kemm Londra u kemm Malta. So l-idea li tinvolvi l-creatives at an early stage, li tagħmel il-white card design, then you get the costings, involve people from you know, dik kien nipprova nżomma l-istess. Naħseb l-ikbar differenza, sfortunatament li għandna Malta, hija kemm indumu
nuru shows, the running time of the show. Inti qed tiddiżinja show. Kemm Malta u kemm għal Londra jew West End wherever, qed tagħmilha barra. Id-differenza sfortunatament li Malta, if we're lucky we get 6 shows, 2 weekends, 3 and 3. L-Ingilterra, inti qed tiddiżinja xi ħaġa li hopefully it will run for 6 months, at least 6 months, and then if you're lucky, hopefully it will run for years, Jew mbagħad goes to a UK tour or something. Imma il-shelf life ta' show hija ħafna kbar. So sfortunatament li jispiċċa jiġri Malta, qed tinvesti l-istess ħin ta' rehearsals, risorsi, flus. And sfortunatament, inti qed turihom biss għal 6 performances għalfejn għax aħna pajjiż ħafna iżgħar. U n-nies li imorru teatru, mhux in-nies li imorru teatru, biss in general, il-persentaġġ mhuwiex l-istess. Aħna m'għandniex il-markets fortunatament pal mandu l-West End, fejn inti għandek shows għaddejjin għal tul ta' ħin. Aħna we're lucky enough, and I think it's great, li għanna li qed jiżidu ħafna l-musicals, jiżidu ħafna shows, performance art, dance, operas, ballets. It's brilliant, it's a packed program we have in Malta, which I love. Ma tafx fejn ħataqbad mur. Imma sfortunatament l-udjenza m'għandniex biżej, il-pajjiż huwa iżgħar, huwa ħafna iżgħar, so dik l-unika żvantaġġ li nħoss li għandna li aħna taħdem tant tal-produzzjoni u ġieli anke 6 shows you struggle to sell them out, to fill them. So dik naħseb inħoss li naħseb li kbar weġġa ta' fil-verità u tifhimha in a way, tifhimha. Xi anke nara minn ħata producer jiena. U inti you're limited kemm għandek nies li jiġu jaraw. Diki. Għax inti tista' tagħmel 8 shows tagħmel 20 jekk trid. Imma jekk mhux se jkollok in-nies ħadd titlef flus u mhux se tkun sustainable. Ekku. Taqbel miegħek ħafna, imma naħseb li ħaġa jridu l-kabru l-udjenzi. U naħseb hija xi ħaġa jridu naħdmu flimkien bħall-industrija. Ekku. U anka min-naħa tal-policy makers. Għax fil-verità jiena kont rajt x'imkien li percentage wise in-nies li jmorru jaraw iktar minn 2 plays f'sena hija very similar għal number li hemm Londra. Il-problema Londra għandek ma nafx kemm l-eluf ta' nies li jgħixu hemmhekk. U Malta aħna għandna 500,000. Il-market kif għatlek, il-market u sfortunatament huwa differenti. I mean, kemm aħna il-Maltin, kemm il-darba morru Londra specifically biex naraw musical, play, opera, ballet, whatever. Il-tourism economy. Diki, kemm hawn barranin li jiġu Malta biex jaraw show il-Manuel. Luckily again, bil-Baroque Festival, per eżempju, li hija xi ħaġa amazing li għandna Malta, dik tiġbed ħafna nies, u hemm ħafna nies li jiġu minn barra minn Malta specifically għal Baroque Festival Malta, which I think is brilliant. Imma sfortunatament, it's not across all visual arts, it's not across all, it's not across plays, music, it's not everywhere, And I think definitely we are heading in the right direction. U anka nħoss anka reċentament, kemm nieħu gost meta nara pereżempju show li tgħidlek sold out, jew adding more shows due to popular demand. Great, yes, that is what we need. Because I can feel what a producer goes through, I mean, inti sa titkellem ħafna ħjar minni f'dal-qasam imma meta int għandek producer qed jonfoq dawk il-flus kollha. Mela. For it to then not sell is such a big pity. So Lakki li sissa għadni ma kellix dik il-għajma l-ansjetà tibqa' hemmhekk. Ekku. U maħseb Malta partikolarment pal-udjenza għandna tendenza nibbukjaw l-aħħar minuta. Allura tibda jiena jkolli l-Excel sheet tiegħi u dam sotħilti I don't suggest it to anyone li nibda noqgħod it-tickets. Dis-sena kelli show li ma kellix tally number fuq a web page or whatever li tgħidli kemm inbiegħu tickets. Sorry toqgħod fit-tixja. Kien għod nikla booking site, għod not. Kemm baqa' seats? U noqgħod nagħmel il-mezzi. Ma that is it too, unfortunately. Ultimately, theatre lives and visual art lives as long as there are people willing to come and watch. So support the arts, go to that show. And I get it, sometimes ikollok weekend li tara dawk ix-shows kollha. Great! How lucky are we li għandek Friday, Saturday, Sunday, and even maybe Sunday matinee book biex tara show differenti. That is the beauty of it, and I think let's do that. Let's do more of that, Mhux hekk. No, jiena ngħid u naħsebtu bifer qed jiżdiedu bil-mod il-mod l-amount ta' nies li jmorru jaraw it-teatru
jisu casually biex meta ngħid casually ġifieri mhux nies jaħdmu fit-teatru u jmorru jaraw teatru jew nies li jmorru 2-3 shows a month. Nies li jmorru għax talgħaddi x-show u interessathom. Xogħol pereżempju dan li qed jagħmel ta' Jamie, dawn musicals, għamli pereżempju kellhom ħafna interess minn tat-tip. I think bil-mod tiżdiedu f'dal affarijiet. So we're slowly heading in the right direction. Ekku. Hopefully a bit faster. Ekku. Imma, allura mbagħad għal-kontra. Hemm xi ħaġa li Malta tagħmel aħjar mill-Ingilterra? Li hemm sabiħ Malta li aħna nafu l-xulxin. U dik tista' jiena nqisha bħala vantaġġ li aħna nafu l-xulxin b'dak il-mod għax there's a certain level of comfort in knowing the people that you're in the room with. And you get to that point barra minn Malta, fim li xħazina, xmansi tamel proġett ma xaħat taf kif tkun, tu spiċċa the best of friends, imma hemm xaġa sabiħa ħafna li jien pereżempju nista' nidħol il-Manuel u minix qed naħdem mal-ħbib tiegħi. Dawn in-nies saru l-ħbib tiegħi. So dik naħseb li hemm mhux ngħidlek mhux sabiħa wkoll barra minn Malta, anzi hija sabiħa ħafna, imma l-aspett li aħna pajjiż żgħir u aħna nafu l-xulxin b'dak il-mod. U forsi maħdimx miegħek direttament, maħdimt ma' dak li mbagħad dak laqani miegħek. It's something so beautiful li aħna b'xi mod kollha nafu lil xulxin. U jiena nħobb nara bħala vantaġġ dik. You know li tibaħt il-xulxin, għandna rehearsal, hemm xi ħaġa sabiħa li aħna we're tightly knit. U anke jekk għandek bżonn xi ħaġa, taf il-xaħat, li jaf il-xaħat, u primot. Eżatt, ħassib, eżatt. U naħseb dik li fija sabiħ ta' bħala komunità nħoss li aħna pjuttost nħobbu nissapportjaw li xulxin, speċjalment jekk inħoss li. U naħseb speċjalment żgħażagħ. Eżin hemm tagħmel, imma naħseb hemm ċertu kamraderija. Ekku. Ta' dawk in their 20s and 30s li we're very good at pushing each other. And it's nice. I mean, jena isli l-nifs nkun Malt, biżempju l-biraħ stess mort nara x-show ta' Jamie. Brilliant piece of theatre. Wow, how amazing. And I spoke to him, għalli din il-161 show. And I was like, that's brilliant. Atlu, may you do 200 more. Atlu, because this is great. This is exactly what we need, you know. And u dik il-punti għaj, meta nkun Malta niprofa kemm jista' jkun nara teatru. Because if I'm such an advocate li nissapportjaw ix-xulxin tibda minni at the end of the day, you know. So araw shows ta' ħaddieħor, you know, support-jawhom. Sometimes all it takes is a share on Facebook. So do that. Share it on Instagram, whatever. Tejn l-dak li jkun, you know. Absolutely. Allura, irrit mur xejn minnhom semmejt li jkollok ix-shows imorru on tour. U I was curious, x'inhi d-differenza meta tagħmel set? Anke kostumi, naħseb iktar teffettwa. Is-set forsi jikbar, Il-differenza bejn meta tagħmel play u set għal play li ħajkun f'dal l-ispazju ħajb hemmhekk u dak li jmur on tour. Għax Malta ma tantx ikollna. Ekku, dik hija differenza kbira, pereżempju. So barra minn Malta, ħanamel best ovvjament għax Ingilterra ngħix hemmhekk. Kemm meta naħdem bħala associate imissa għandi l-opportunità x-show tiegħi stess ankun qed nagħmel play, The Turn of the Screw, li ħatiftaħ l-Arcola Theatre. It's original writing, brand new original writing, written by Morgan Lloyd Malcolm, brilliant writer, and directed by Nikolai Azzopardi. And this is going to start at the Arcola, and then it's going to tour the UK, which is brilliant for me, because that's something I really always wanted to do for myself, which is great. So x'inhu huma il-constraints? How do you go about it? So inti tikkalkula li għalkemm ix-show ħatiftaħ fl-Arcola li hija teatru, static, whatever, dan is-set li tara qudiemek u l-kostumi and anything, lights, whatever, needs to all be dismantled, fit in a van, and transported from one venue to the next. So li tiżżomm f'moħħok u li l-affarijiet basically huma collapsible, jistgħu jiċkienu, jistgħu jikbru, and that they can tour any type of venue. You go from venues that are like a 7-meter pros, but then you go to venues where you have like a 13-meter pros. So you have to make it in a way li s-set jista' jikber u jiċkien skont għal-venju li qed tmur. Hija esperjenza sabiħa ħafna, għadni qed nesperjenza ngħidlek il-verità, u titgħallem ħafna minnha. L net tiskopri partijiet tal-Ingilterra laqqas ikollek idea li jeżistu. And that is for me, it's like, oh, that's great, oh nice, that's going to be a nice weekend away, you know, and getting to see the show. But also, while I'm also saying that, ix-xogħol tagħna bħala designer, once li l-production tiftaħ, kemm Malta, kemm barra, kemm tour, whatever,
it's kind of passed on then, and it belongs to the people who take care of the show. It belongs to the stage manager, to the crew, to the ASMs, to the wardrobe, the dressers. That's who it belongs to. So għandha xi ħaġa sabiħa ħafna li meta int tkun krejjed xi ħaġa but then you are passing it on for these people to keep it alive. So li hemm sabiħ btur naħseb għalija fil-kassier li ħanati ftit ġimgħat, ftit xhur. And then I just go catch it up in another city and see what it looks like, Dik li fija sabiħ li u l-inħoss li meta tkun tour, there's something quite exciting għall-atturi wkoll għax inti every venue you go in the UK, whether it's Brighton, whether it's Leeds, whether it's Manchester, Sheffield, every audience brings something different. And I think that is really nice for the cast to experience. So. Għajt naħseb huwa element interessanti ħafna. Qed jidħol ftit pereżempju sena kellna Boċċi ekku. U kont qed tinkellem lil Gianluca Bianco set designer aw il-light designer tagħha u fuq il-challenges u xemm sabiħ. Can imagine it's a bit of a different process. It's a logistical thing, isn't it? Jisek mill-bidu, l-idealment kun taf li mill-bidu xewħat it-torja, ħalli inti waqt li tagħmel ċertu deċiżjonijiet fil-bidu, anka kostumi, iżom you keep in mind how long and how durable they need to be. U mhux dejjem tkun taf il-venues kollha, għax jibqgħu jiżdiedu if it goes well. Of course. So you need to, exactly. Fil-fatt b'sajn of the screw fil-verità, bdejna with a certain amount of venues, li ħanif għandu kun sa Marzu, missa ġast għandijajna sa Mejju. So, who knows, and that's the beauty of it, ġifiri, may it run forever, kif għat il-ġejn, I guess. Fingers crossed. Mela, ħani dukna għal-proċess ta' kif. So, inti, tkellimna fuq kif t-dizinja set, kif t-dizinja kostum. Immissa, il-proċess ta' bejn dak il-moment fej għandek nafda kif ħajider u biex actually sir realtà. Kif imur dak il-proċess? Ekku, so wara jisni kif għatlek, għallin kun għamilt the kind of research period dizinjajna, prezentajna l-presentation. Usually it's the first day for rehearsals għall-atturi. It's also kind of the first day li kollox jibda Tinbena, kollox jibda jsir. So fejn jidħol set, kulħadd kollu set of construction drawings, a model li jimxu miegħu, and they start building. I work really closely ma' set builders. Sempju b'mod speċjali meta naħdem it-teatru Manuel Johan li jħossib il-construction side of it. Team sieħ Johan, Jimmy, Mario, they're a fantastic bunch li jieħdu sib il-construction side u bażikament ma' Johan more or less every 2 days I get a photo or an update. U fej kollhom problema jċempluli. So that is how I follow it. Da ovvjament għax ma nkunx Malta. Then I come down every couple of weeks, jisni kull kleġimat ninżel u nsegwi l-proċess. Jkun hemm mistoqsijiet li huma ma jkunux jistgħu jispjegaw li over the phone u nkun irid narhom u jkun hemm ċertu affarijiet just to monitor the progress u tara l-affarijiet kif sejrin. Sejmu mbagħad meta jidħol is-scenic element fuqha, nara samples ta' scenic kif ħajider, u mbagħad as that progresses kind of dem tibda jiżdied u jinbena. So that's kind of leading up to production week fejn jidħol set. Props, the same thing. Props list, references, ritratti l-lum il-ġurnata, it's so easy to do. Costumes is really fun, I would say, because there's the human interaction mal-attur. So costumes is the same thing. Jien naħdem ħafna closely ma' Dorothy Castillo, meta nagħmel shows it-teatru Manuel. U bażikament il-mod kif naħdmu flimkien aħna niddisinjaw il-kostumi, nġibu samples, namlu l-costings, nazlu drappijiet, jinxtraw id-drappijiet jibdew jinħadmu. That's kind of the system. Namlu 2 sets of fittings, l-ewwel fitting tkun għadhom kollox pinned, għadhom mhux less il-kostum. By the second time you're doing the fitting, you're pretty much looking at a finished costume. And it's kind of, and again, kull darba li ninżel Malta namlu dawn il-fittings, ħallini kolli amment u kunem in the room to see how things are progressing. Ġifiri, dawn l-affarijiet li tinsemmi huma affarijiet li nislaqqas biss jirrealizzaw il-proċess li kunet jidħol fihom. Qed nitkellmu xhur u snin. Xhur, eżatti. I mean, ġeneralment tkun lucky ħafna li kollok snin taħdem fuq proġett. Londra, per eżempju, jkollna ċertu proġetti li ħdimna fuqhom across 3 years, Ġili, kien musical li bdejt naħdem fuqha ta' 22.
imma fetħet is-sena l-oħra. So I'm like, illallu, how time, I've grown since then, you know, I've grown, I've had birthdays, we've both grown. So, sabiħ meta taħdem għal xi ħaġa f'daqshekk tul ta' żmien because then it's, you know, you know it so well. But it's also beautiful when something's still fresh and still developing as you're going along. So that is the costume side. Meta sabiħ ukoll għandek il-costumes, għandek l-element tal-hair u l-makeup, which I absolutely love as well. So jiena nħobb nagħmel ukoll like you do a costume fitting, you do a hair fitting, a hair trial. Lately, I mean, naħdem ħafna closely ma' Michael and Guy, jiena, ma' Chris and Matthew and Guy, fantastic people. Basically, the way it works is I give a reference, they go off the costume drawing, I give the reference, they design this wig, make it, really, it's beautiful work. And then you see it as a costume, you see the finished look. And again, Krista for makeup, Krista Paris, she basically finishes the whole look, you know, it's like I said, these are all the departments. And issa qas jirrealizzaw li there's been so many decisions made, and sometimes they're the smallest decisions, but they make the most impact, you know, what shade of lip are we going to go for away. Ma dawn ma kollha deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu minn nies li inti mbagħad ultimately once you're on stage you get to see, you know. Għal-udjenza għas taħseb fija, għas tinduna, I mean, jamlu effett żgur. U xek you're enjoying it. Ekku, imma ma tindunax li. U dik differenzi, għaxin saqsejtni xi forsi differenzi li hemm bejn Malta u bejn l-Ingilterra. Malta sfortunatament il-production week, il-tech week, huwa żmien qasir, huwa limitat. Rari kollok more than 2 weeks to take a show. Usually it's a week. Erbatijin fil-verita, ġemma jitlu n-nis. Ekku, but in some bigger shows, sometimes we get 2 weeks, which is great. Amelie, we had 2 weeks. Into the Woods, we had 2 weeks. So some shows you get 2 weeks, which is brilliant. Għaxek għalmenu għandek a whole week just for the technical side, so għandek is set fit up, is sound fit up, light fit up, and then on the Monday jitlu l-atturi. Okay. So you're not trying to work on top of each other. That is 2 weeks. Barra minn Malta, you have 8 weeks or 6 weeks of tech. So look how much longer. Again, ħabba li show tkun ħadduma l-iktar ħin, ta' fordja li tagħmelek, Malta ovvjament m'għandix dik il-kumdità. That being said, what we managed to achieve here in Malta is brilliant. Yes, absolutely. Għażmin li kolna, il-prodott li kolna finali għalija hija xi ħaġa incredible. From all the departments, don't forget the design side, mill-atturi, it's brilliant, absolutely brilliant. I'm so proud of that. Allura, id-deskrivi naqa l-emozzjonijiet, sensazzjoni ta' meta inti l-ewwel darba is-set Tinbena lest, you're walking through it. Jo qed tara da kostum, da li kien, you know, model, sketch, u f'daqqa waħda jgħat fil-kamra ma dal-persuna. Very surreal, u tajt iktar forsi ma nikber, u forsi iktar ma nesperjenza shows differenti, you get more used to it. But I am still as excited as I was the first time I did it, if not more. Xem xi ħaġa wisq speċjali li dik l-idea li kellek f'moħħok, stampa, whatever, image, qed tara realtà hija xi ħaġa inkredibbli u dik naħseb hija l-ikbar sodisfazzjon li mhux tal-li kienet biss idea li bdejt int, imma li issa dan nies kollha huma invested f'din l-idea. But going back to li saqsejtni, what it makes me feel, a mixture of emotions. It's always a positive, it's always positive, but I'm just so happy. That's what it is. I'm so happy. I'm so proud of the work that people would have created, that they have trusted me with this idea. Sodisfazzjon kbir, diki, sodisfazzjon kbir u timxi titħol it-teatru tara s-set jinbena u tibda tajt ma kif jista' jkun nistet nimxi fih da s-set. U anka l-kostumi, tkun immaġinajt li ħajkollok l-embroidery per eżempju, mbagħad tara l-embroidery kif jista' jkun. Ifiri il-joy li tħoss, then that's kind of further enhanced by the director. Who would be thrilled with the product u l-atturi stess, jitlu l-laħwa metti jgħidu tipo, fejder, għas nistanem menir, but again, that is all the craftsmanship of the people that you have working for you. It's not just me at all. Absolutely. Ma n-nies kollha li jiffurmaw parti mill-production. Jien nista' nitkellem minnaħa ta' producer naturalment. Nkun feeling simili għalija tkun opening night meta għandek udjenza tara. Għax
di tkun fil-kassijaj tkun ħafna drabi niteffekta on original productions, Għara tkun kunċett, a spark of an idea li kelli sentejn ilu li naħdem fuq għax producer mbagħad intefa' you're writing the script, creative ideas, mbagħad taħħal is-set design u lights u x'nafin, rehearsals, u tara one fażi ta' ħajtek. Ekku. Ġej għadda chapter. Ekku. U kol, huwa għax art is made to be seen. Allura li għandek l-udjenza qudiem jekk tara, The nerves get better, I feel. I feel I'm getting better with the nerve side. I think I'm more excited, but I remember l-ewwel show li għamilt. Għaskod nafla bat namel, then the more I do, I feel I'm still as nervous, but it gets better, I'm more settled. But kif għattint, għadċaġa vera sabiħa, it's a chapter. And that's how I feel every production is. Tipo, again, reċentament, għaddi tameli dik kienet xur ta' xogħol. Once li tiftaħ, u literalment kullħat jibda itlab-ċab, and then kullħat jibda jitlaq il-teatru. Kont għaddi bil-qeda fussit, għadna kullħat tekki u, and I was like, but this is it now, it's over. Once li tiftaħ, once li show tiftaħ kif għattint opening night, għalija, it's the end of my journey with a production. So it's a very bittersweet feeling, It's like sometimes you want to hold on to certain things, and again, it's great when you hold on to certain things, għax ikollhom vera post speċjali f'qalbek. Imma diki, that's feeling of, wow, lesti, ftaħna, it's that, I think, which is... Infatti, advice nagħti ħafna li jisu n-nies li jkunu deħlin on production side ħafna, to remember to smell the roses. Għax easy ħafna li you get caught up in everything, u bad daqqa waħda, it's gone. Ciao, u bad tkun producer, l-axħar experience taħħa tkun tiġu għal nies l-invoices, tagħmel reports għal-funding. Imma allura, per eżempju, Great Dictator, per eżempju, kelli those couple of moments fl-speech li qed nara Jamie qed jagħti l-speech bellezza u qed nara l-udjenza jekk kollha leaning in, watching it, and they were these very, very beautiful moments li this is what we do it for. You remember, you've been working years, you've been working however long, it might be an idea or a dream project li xtaqt minn tkun żgħir. And if you don't remember to enjoy it. Absolutely. Hone in that moment, just take a moment and take it all in. And I think that's the beautiful part of what we do. I don't take it for granted at all. Għax it's the industry at the end of the day, 1 minute you're on top, 1 minute someone else is doing so, So you need to really remember and be grateful for every moment and every process and every opportunity. Fil-fatt, this is something I say all the time in ċempel il-ġenituri, ngħidilhom ma kemm jien busy bħalissa kemm jien busy, ma nafx ħanam kif ħanlaħħa. And then my dad just goes, meta ma ftakar, meta ma tkunx u kif ħatkun ittik rasek. And I'm like, you are so right. I'm just gonna be quiet and get on with it because that's it. Smell the roses, enjoy this, enjoy the beauty. U kif għattind, the audience watching something that you've worked hard to create together with a great team of people is a great and a really big satisfaction. So, yeah. Eżatt. Mela, thank you ħafna, Matthew, tal-li ġejt maħna. Dal-weekend se jkun hemm Hamlet tal-MADC. Dal-waqt beginning of August se jkun hemm Love's Labour's Lost by Postmortem Productions, kumpanija ġdida di. Dil-ġimgħa se ukoll se jintwera il-ċinema ta' Spazgratti for My Sons ta' Bryan Cranston u dil-ġimgħa wkoll hemm id-Dance Festival Malta. So nikkoraġixxu lil kull min qed jisma' biex imur jara kemm jista' jkun. Grazzi ħafna tal-li naqgħodtu magħna, jien Nikolai Azzopardi, narakom il-ġimgħa d-dieħla.